FM. Let's go. This is your radio, your station. The radio station that plays you nothing but the best music. All you need is Diamond 88.7 FM. You don't need no other body. Thought I told ya. You don't need no other body. You're listening to Diamond 88.7 FM, shining supreme. Shine bright like a diamond. Diamond FM, radio made for you. Diamond FM. Diamond FM. Radio made for you. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe and the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM, Ilorin, this is news around the world. Probes 15 High Court judges. INEC dismiss suggestion urging to hire private security agencies to protect facilities. Army to review operations across Nigeria. On the foreign scene, Kenyan president suspends election officials. And in the exciting world of sports, Flying Eagles to undergo overseas training tour next year. A very beautiful evening to you, and thank you for joining us on the news across the world on Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Babafemi Adesoye. You can get to listen to us via our website, that is www.diamondfm.net, and watch us live on Facebook, that is at Diamond 887 FM, or YouTube, that is Diamond FM, Ilorin. We bring you the details of the news right after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back, and now the news in detail. The presidency has said that 9 oil-producing states have received 13% derivation totaling 625.43 billion naira subsidy and Shopee refunds from the Federation account in the last 2 years. In a statement, the senior special assistant to the president on media and publicity, Garba Shehu, listed the states who have received the refunds dating from 1999 to 2021, including Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, Imo, Ondo, and Rivers. Presidential spokesman noted that the states were paid in 8 installments between October the 2nd, 2021 and January the 11th, 2022, while the 9th to 12th installments are still outstanding.
The National Judicial Council has set up 15 high-powered probe panels to investigate alleged gross misconduct against 15 federal and high court and state high court judges. The probe panels will determine the culpability of the judges in the various petitions filed against them by individuals and corporate bodies. A statement issued today by the Director of Information in NJC, Oyewole, in Abuja, said that the decision to investigate the judges was taken at its ninth meeting presided over by the Chief Justice of Nigeria, Justice Olukayode Ariwola. The Nigerian Army is set to review its various operations across the country with a view to advancing its fight against criminal activities. The Director, Army Public Relations, Brigadier General Onyema Nwachukwu, stated this in Abuja during the news briefing on the fourth quarter conference scheduled to take place in Sokoto State this week. The Nigerian Army said it is reviewing its operations to rout terrorists, bandits, kidnappers, separatist groups, and other criminal gangs terrorizing the peace in the country. Chairman of the Independent National Electoral Commission (INEC), Professor Mahmood Yakubu, and his immediate predecessor, Professor Attahiru Jega, have dismissed suggestions by some Nigerians that the electoral body should hire high-profile private security guards or agents to protect the Commission's facilities. While Yakubu maintained that Nigerian security agencies have the capacity to defend the Commission's facilities from attacks, Jega noted that INEC is a critical state institution that must be protected by the federal government by any means necessary. Yakubu further assured Nigerians that the attacks on the Commission's facilities won't prevent it from conducting a credible election. In Kwara, the Niger Workforce Strategy and Enlightenment Center, a non-governmental organization, flagged off its sensitization program tagged Thumb Right, an awareness campaign that is initiated to educate the Nigerian workers in both formal and informal sector on how to get things right during next year's election. Our correspondent, Mahmoud Lawal, who was at the flag of at Fateh, Ilorin, reported that the director and lead strategist of the center, Dr. David Ehidero, condemned the past attacks on some INEC offices in the country, advising Nigerians who are yet to collect their PVCs to do so for failure to put the country at risk in selecting the right leaders who will develop the country. The year of the election has come. This is the time for election. This is the time that we are all calling people to collect their PVC. This is the time that we want to elect new set of leadership for Nigeria. We felt it is high time that we make our own little contribution to this process. That is why we call our own contribution Thumb Right. Thumb Right is to tell people to cast their votes right, to elect the right people, to be devoid of sentiment, not to be carried away by financial inducement. The State Director of National Orientation Agency, NOA, Mr. Olusegun Adeyemi, and the HOD, Voters Education, Publicity, Gender and Civil Society, Adamu Musa, are sure to get the message across the people for them to further understand their civic responsibility. Let me stress here, if you don't have the PVC, don't even go to the polling station. Even if you have seen your name in the list of registered voters and you don't have it, that is in a situation whereby you must have misplaced your PVC. You don't even waste your time to go to the polling station. They will not allow you to vote. If you don't have the PVC, definitely you will not vote. Other invited agencies joined the campaign that started with an office-to-office sensitization. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. We'll go on a break now, and after then, we'll bring you foreign stories and sports news. Please do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
You're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the stories. Taking a look at happenings on the foreign scene, Kenyan President William Ruto has suspended 4 electoral commissioners who refused to endorse the results of the last presidential election, which delivered his win. Ruto today announced a tribunal headed by a judge which will investigate the 4 officials for serious violation of the law, gross misconduct, and incompetence, which could see them ultimately sacked from their posts. But opposition leader Raila Odinga has condemned Mr. Ruto's move as government's plan to rig the elections in 2027. Still on the foreign scene, Burkina Faso's interim leader, Captain Ibrahim Traoré, has said he was the target of a coup attempt last week. The military leader, who made the announcement in a meeting in the capital, Ouagadougou, confirmed that some elements of the army wanted to seize power. Addressing civil society organizations and religious leaders in Ouagadougou, the leader said he knows the perpetrators, but he prefers dialogue instead of arresting them. Diamond FM Sports News. And in the exciting world of sports for today, Niger's under-20 side, the Flying Eagles, will undergo an overseas training tour ahead of the 2023 Africa Under-20 Cup of Nations. The tour, according to report, is being packaged by the Niger Football Federation, NFF, Task Force for Age Group Teams led by Aminu Balile Kurfi. Also, the Under-20 Africa Cup of Nations will be staged in Egypt from February 18 to March the 12th, 2023. With the top 4 teams in the competition to represent Africa at the FIFA Under-20 World Cup in Indonesia. And with that, we have come to the end of the news across the world for today. But before we go, here again are the major highlights. National Judicial Council probes 15 High Court judges. INEC dismisses suggestion urging to hire private security agencies to protect facilities. Army to review operations across Nigeria. On the foreign scene, it was brought to you that Kenyan president suspends election officials. And in the exciting world of sports, we also told you that Flying Eagles to undergo overseas training tour next year. Did you know today is National Pollution Control Day, celebrated to raise awareness about pollution and its hazardous effects? Now you know. Diamond FM says, let us fight pollution as a significant threat to our environment. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. Once again, the number is 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mukhtar Ajelogmo. I am Babafemi Adesoye. Thank you for listening to your shining supreme station. Enjoy the rest of your evening. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Rọ̀lẹ́ àsìkò Jímọ̀ olóyin tòní wọ̀nyí làwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìgbìmọ̀ fọ́rọ̀ ètò ìdájọ́ àpapọ̀ ilẹ̀ wa tanáwádìí àwọn adájọ́ 15 kan.
àjọ INEC kọ̀ pàkọ́ sí ìmọ̀ràn gbígba àwọn lájọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò aládàáni láti máa dáàbò bo àwọn dúkìá tó jẹ́ ti àjọ náà. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ wa ṣàgbéyẹ̀wò ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ àjọ ọ̀hún jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Nílẹ̀ òkèrè, ààrẹ ilẹ̀ Kenya fòfin de àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò kan. Lágbọn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagle yóò la rírin ìrìn àjò lọ sókè òkun fún ìgbáradì lọ́dún tó ń bọ̀ kọjá. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa, ìròyìn káàkiri àgbáyé lámúdé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọláńrewájú Oyewole ni oníròyìn yín. Ẹ sì tún lè gbọ́ wa lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net, bákan náà lórí Facebook wa @diamond887fm. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Àwé eléyìí ò mú kí ni gbogbo eléyìí tó tún pọ̀pọ̀ báyìí náà. Àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wakọ̀ lójú pópó tó bá ṣàǹkan sára. Àwé àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mojú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù. A kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ. Ọkàn tí ò ṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó. Má wakọ̀ bó o bá mutí, bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀. Rotí ẹ̀mí, aya, ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀. Àlọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣe ìrìn àjò wa o. Jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Iléeṣẹ́ ààrẹ ti sọ pé àwọn ìpínlẹ̀ mẹ́sàn-án tí wọ́n ń pèsè epo ti gba ìdá 13 owó ìpín tó tọ́ sí wọn tí àpapọ̀ rẹ̀ jẹ́ bílíọ̀nù lọ́nà 675 àti ẹ̀sùn 43 náírà owó ìgúnpá orí epo àti owó ìdápadà ṣọ́ọ̀pì látinú àsùnwọ̀n ìjọba àpapọ̀ lọ́dún méjì sẹ́yìn. Nínú àtẹ̀jáde kan yìí tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìpolongo Garba Shehu fi síta, ó dárúkọ àwọn ìpínlẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n ti ń jẹ àǹfààní owó ìdápadà náà láti ọdún 1999 sí ọdún 2021 bíi ìpínlẹ̀ Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, Imo, Ondo tè mọ́ ìpínlẹ̀ Rivers. Agbẹnusọ fún ààrẹ náà jẹ́ kó di mọ̀ pé àwọn ìpínlẹ̀ náà ni wọ́n san owó ọ̀hún fún ní ìgbà 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin ọjọ́ kejì oṣù kẹwàá ọdún 2021 sí ọjọ́ kọkànlá oṣù kìíní ọdún 2022 nígbàtí ìkẹsàn-án sí ìkejìlá rẹ̀ ni kò tíì di sísan báyìí. Ìgbìmọ̀ fọ́rọ̀ ètò ìdájọ́ àpapọ̀ ilé wa ti ṣàgbéǹde ìgbìmọ̀ alágbára olùṣèwádìí 15 kan láti ṣèwádìí àwọn adájọ́ 15 láwọn ilé ẹjọ́ tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ tí mọ́ ilé ẹjọ́ ìpínlẹ̀ kan fẹ̀sùn ṣíṣí ipò wọn lò. Ìgbìmọ̀ olùwádìí ọ̀hún ni yóò sọ ibi tí ọ̀rọ̀ àwọn adájọ́ náà yóò já sí lórí àwọn onírúurú ẹ̀sùn èyí tí àwọn ọlọ́dún nìkan tí mọ́ lájọ fi kàn wọ́n. Nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí adarí fẹ́ka ìròyìn lájọ ọ̀hún Sọjí Oyè fi síta nílùú Àbújá lónìí sọ di mímọ̀ pé ìpinnu láti tanná wádìí àwọn adájọ́ náà ló wáyé níbi ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kọkàndínlọ́gọ́rùn-ún irú ẹ̀ èyí tí adájọ́ àgbà nílẹ̀ wa onídàájọ́ Olúkáyọ̀dé Ariwọlá darí ẹ̀. Àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ wa ti ṣe tán láti ṣàgbéyẹ̀wò àwọn iṣẹ́ lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan èyí tí wọ́n ti ṣe ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí lójúnà àti túbọ̀ tẹ̀síwájú nídìí gbígbógun ti ìwà ọ̀daràn gbogbo. Adarí ẹ̀ka alukoro fàjọ ọ̀hún Ọ̀gágun Onyema Nwanchukwu sípayá ọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé oníròyìn kan fún ti abala kẹrin tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Sokoto lọ́sẹ̀ yìí. Àjọ ọmọ ogun sọ pé ètò àgbéyẹ̀wò ìlànà ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ ọ̀hún ni yóò túbọ̀ ran àjọ ọ̀hún lọ́wọ́ láti gbógun ti ìgbésùmọ̀mí,
ìwà jàǹdùkú ìwà ìjínigbé tí máwọn onírúurú ìwà ọ̀daràn tí ó ń yọ àlàáfíà orílẹ̀-èdè yìí lẹ́nu. Alága fájọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ti mọ́ alága fájọ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí ọ̀jọ̀gbọ́n Atairu Jega ti kọ̀ pàkọ́ sáwọn ìmọ̀ràn kan tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ń gbà pé kí àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa gba àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò aládàáni tó lórúkọ láti dáàbòbo àwọn dúkìá tó jẹ́ ti àjọ náà. Bẹ́ẹ̀ ló tún jẹ́ kó di mọ̀ pé lájọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò lórílẹ̀-èdè yìí kúnjú òṣùwọ̀n tó láti dáàbòbo àwọn ohun tó jẹ́ ti àjọ náà lọ́wọ́ onírúurú àkọlù. Ọ̀jọ̀gbọ́n Jẹ̀gá sọ pé àjọ INEC jẹ́ àjọ kan tó ṣe kókó léyìí tí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa gbọ́dọ̀ dáàbòbò ní gbogbo ọ̀nà. Yakubu tún tẹ̀síwájú láti fi dá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lójú pé àwọn àkọlù táwọn kan ṣe sí dúkìá àjọ ọ̀hún kò lè pagidínà ètò ìdìbò tí kò lẹ́jà bákan nínú ní ọdún tó ń bọ̀. Àjọ kan tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba tó ń rí sí líla aráàlú lọ́yẹ̀ nípa ìlànà àmútẹ̀lé ti ṣíde ètò ìpolongo líla àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lọ́yẹ̀ tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ lójúnà àti mú kí wọ́n yan àwọn adarí rere níbi ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́dún tó ń bọ̀. Aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Mahmood Lawal tóun pẹ̀lú wà níbi ètò ọ̀hún tó wáyé ní agbègbè Fàtẹ̀ nílùú Ìlọrin jábọ̀ rẹ̀ pé adarí àjọ ọ̀hún dókítà David Ẹ̀yìndẹ̀rọ̀ bu ẹnu àtẹ́lu onírúurú àkọlù tó ń wáyé sí àwọn ọ́fíìsì tó jẹ́ ti àjọ INEC lórílẹ̀‐èdè yìí. Bẹ́ẹ̀ ló rọ àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí tí wọn kò tí ì gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn láti ṣe bẹ́ẹ̀ lójúnà àti yan àwọn adarí rere tí yóò mú kórílẹ̀‐èdè yìí dàgbà sókè ju bí ó ti wà yìí lọ. Adarí àjọ olùlà aráàlú lọ́yẹ̀ àpapọ̀ nípínlẹ̀ yìí arákùnrin Olúṣẹ́gun Adéyẹmí ti mọ adarí ẹ̀ka tó ń la àwọn olùdìbò lọ́yẹ̀ tó sì ń dáhùn olùdìbò lẹ́kọ̀ọ́ Àdàmú Musa ti fi ìdánilójú hàn pé àwọn rí dájú pé ọ̀rọ̀ náà détìgbọ́ aráàlú lójúnà àti làwọn lọ́yẹ̀ lórí ojúṣe wọn gbogbo. Ẹ̀wẹ̀ àwọn lájọ mìíràn náà tún darapọ̀ mọ́ ìpolongo náà léyìí tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú líla àwọn ènìyàn lọ́yẹ̀ láti ọ́fíìsì kan bọ́ sí ọ́fíìsì mìíràn. Ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Káàbọ̀ padà bí ẹ̀yin bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà ń tẹ̀ síwájú. Ààrẹ ilẹ̀ Kenya William Ruto ti fòfin de àwọn kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò ààbò mẹ́rin fún ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò mẹ́rin kan tí wọ́n kọ̀ láti buwọ́lu àwọn èsì ètò ìdìbò ààrẹ lẹ́yìn tó ti jáwé olúborí. Ruto ọ̀hún ló kéde ẹgbẹ́ tó ń gbọ́ ẹ̀hónú ìbò èyí tí adájọ́ kan nílẹ̀ náà jẹ́ adarí lẹ́yìn tí yóò ṣèwádìí àwọn òṣìṣẹ́ mẹ́rin ọ̀hún fẹ̀sùn títàpá sófin sísí ipò wọn lò tí mọ́ ìwà àìkójú òṣùwọ̀n lẹ́yìn tó ṣeé ṣe kó yọrí sí fífọwọ́ òsì júwèlé fún àwọn ènìyàn ọ̀hún. Ẹ̀wẹ̀ adarí ikọ̀ alátakò Raila Odinga ti wá bu ẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ tí ààrẹ Ruto gbé ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ lójúwe ìgbésẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí èròǹgbà ìjọba láti ṣe màgòmágó ètò ìdìbò lọ́dún 2027. Adarí fìdíhẹ́ nílẹ̀ Burkina Faso Ọ̀gágun Ibrahim Traoré ti sọ gbangba pé òun gangan ni wọ́n ń fojú sùn níbi ìgbésẹ̀ ìdìtẹ̀gbàjọba tó wáyé lọ́sẹ̀ tó kọjá.
adarí ikọ̀ ọmọ ogun ọ̀hún ló kéde ọ̀rọ̀ náà níbi ìpàdé kan tó wáyé ní olúùlú orílẹ̀-èdè náà pẹ̀lú àfikún pé àwọn ikọ̀ ọmọ ológun kan ni wọ́n gbìyànjú láti já ìjọba gbà nígbà tó ń bá wọn ẹgbẹ́jẹgbẹ́ àwùjọ tí máwọn adarí ẹ̀sìn sọ̀rọ̀ ní Ouagadougou ó sọ ọ́ di mímọ̀ pé òun mọ àwọn òbílẹ̀jẹ́ ẹ̀dá ọ̀hún ṣùgbọ́n níṣe lòún gbà láti fààyè ìfikùnlukù sílẹ̀ dípò fífi kélé òfin gbé àwọn ènìyàn náà. Lágbọn eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ 20 ọdún ni wọ́n láǹfààní láti ṣètò ìgbáradì wọn lókè òkun ṣáájú ìdíje ife ẹ̀yẹ tilẹ̀ adúláwọ̀ tó jẹ́ tàwọn agbábọ́ọ̀lù tọ́jú orí wọn bẹ lábẹ́ 20 ọdún gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti wí ètò ìrìn àjò náà ní ẹ̀ka ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe àjọ eléré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá èyí tí Aminu Balili Karufi ń darí ṣe agbátẹrù rẹ̀. Ìdíje ife ẹ̀yẹ tilẹ̀ adúláwọ̀ ọ̀hún tó jẹ́ ti àwọn agbábọ́ọ̀lù tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ 20 ọdún ni yóò wáyé lórílẹ̀‐èdè Egypt láàrin ọjọ́ 18 oṣù kejì sí ọjọ́ 12 oṣù kẹta ọdún 2023 pẹ̀lú bí àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù 4 tí wọ́n wà lókè téńté yóò sì ṣojú ilẹ̀ adúláwọ̀ níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti àjọ FIFA tó wà fáwọn agbábọ́ọ̀lù tọ́jú orí wọn bẹ lábẹ́ 20 ọdún yóò sì wáyé lórílẹ̀‐èdè Indonesia. Ìròyìn káàkiri àgbáyé fún tìrọ̀lẹ́ òní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjẹkẹ́ gbọ́ wípé ìgbìmọ̀ fọ́rọ̀ ètò ìdájọ́ àpapọ̀ ilé wa tanáwádìí àwọn adájọ́ 15 kan. Bákan náà la tún mú wá sí tìgbọ̀yìn wípé àjọ INEC kọ̀ pàkọ́ sí ìmọ̀ràn gbígba àwọn lájọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò aládàáni láti máa dáàbò bo àwọn dúkìá tó jẹ́ ti àjọ náà. Bákan náà la tún jẹ́ kẹ́ gbọ́ wípé ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ wa ṣàgbéyẹ̀wò ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ àjọ ọ̀hún jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Nílẹ̀ òkèèrè amúwásítì gbọ̀yìn wípé ààrẹ ilẹ̀ Kenya fòfin de àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò kan. Lágbọn eré ìdárayá amúwásítì gbọ̀yìn wípé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagle yóò la rínrin ìrìn àjò lọ sókè òkun fún ìgbáradì lọ́dún tó ń bọ̀ kọjá. Ìròyìn káàkiri àgbáyé ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. Òní ní àyájọ́ ọjọ́ pínpínwọ́ ìgbésẹ̀ bíba ojú afẹ́fẹ́ jẹ́ léyìí tí wọ́n yà sọ́tọ̀ láti fi la aráàlú lóye lórí àwọn ewu tó rọ̀ mọ́ dídá òórùn sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM tòní Diamond FM sọ lónìí pé ẹ jẹ́ ká jùmọ̀ gbógun ti ìwà bíba afẹ́fẹ́ jẹ́ látara òórùn léyìí tó ń dúnkokò mọ́ ìdúróore àyíká wa. Láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 091 60 62 7526. Mukhtar Ajẹ́lọ́gbọ́n ni olóòtú ìròyìn káàkiri àgbáyé fún tìrọ̀lẹ́ òní. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétígbọ̀ yín. Ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó tàwọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Fún ọ̀kan òjọ̀kan ètò tó gbámúṣé ìròyìn tí ó fi gbàkànbọ̀kan nínú